Hoy es noche de Drácula y de mucho baile. Hola, yo soy Toché y comienza ya Corto Boricua. Comienza Corto Boricua, el cine hecho por tus amistades. Noche de Halloween, gente, no salgan de sus casas, está peligroso. Mejor quédese tranquilito ahí frente a ese televisor viendo Corto Boricua. El tema de hoy es Drácula, pero antes que todo, yo quiero que usted sepa cuál fue la película más taquillera en la historia de las películas boricuas. Y es Talento de Barrio. Yo sé que mucha gente está pensando en películas recientes. No, nada de eso. Talento de Barrio fue la película más taquillera. Y conmigo está el productor creativo y guionista de Talento de Barrio, Ángel Sanjurjo. Un placer tenerlo usted en Corto Boricua. Gracias por la invitación, Toché. Ángel, mucha gente quiere saber, ¿qué se siente trabajar con Daddy Yankee? Bueno, se siente bien, se siente bien. Él es un gran representante de la música reggaetón en Puerto Rico y es un orgullo para muchos que quieren superarse, ¿no? Y definitivamente trabajar el Talento de Barrio con Daddy Yankee fue una buena experiencia. Como productor creativo, para que la gente entienda, ¿qué te dedicas a hacer básicamente? El creativo viene siendo más el que produce y a la misma aporta más ideas para que el proyecto se vea mejor en cámara, en pantalla y todo. Sí, y como guionista, me estabas contando que desde chiquito estás escribiendo cuentos y haciéndole historias largas a tu mamá. Sí, a veces venía, pues, como uno dice, en vez de dar excusa, pues yo contaba historias. Yo decía, mira mami, fue que pasó aquello, entonces el nene se metió en el medio, de momento el carro y vino los guardias y qué sé yo, se tiraron y yo me quedé parado, no podía ir para ningún lado y ella me decía, déjate el show, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué llegaste tarde? Entonces, ya ahí empecé a darme cuenta de que realmente tenía la vocación, ¿no? Ángel, dame un brequecito porque Carlos está un poquito desesperado, es noche de Halloween, él quiere irse temprano, él no quiere estar aquí en el estudio. Vamos a ver los inventos de la manga con Carlos y regresamos con mucho más de Ángel Sanjurjo. Oye, estoy apurado, esto es rapidito, sencillo. ¿Se acuerdan del invento de la sangre? Pues mira, aquí la tengo, pero está diferente. Para esto tienen que echarle un poquito de mandarina y chévere. Y aquí tengo el maquillaje y me voy a maquillar porque me quiero ir a tricortear porque estoy apurado. Esto es fácil, mira, tú coges un poquito aquí, con el dedo, metes el dedo, coges el espejito y dices un poquito aquí, un poquito aquí. Y también coge, para hacerlo más dramático, un poquito aquí en el ojo. Me corté. Y coge el maquillaje, un poquito de sombrita negra, mira, y un poquito más por aquí. Mira, se ve bien, ¿verdad? ¿Te gustó? Pues yo los dejo que me voy a tricortear. Bueno, gracias Carlos. Ya sabemos, todo el mundo sabe que te fuiste a pedir dulces en las casas. Espero que recojas muchos dulcecitos en la canastita. Talento de Barrio es una película tan taquillera, es la más taquillera. Yo creo que todo el mundo quiere saber de dónde nace. Bueno, Talento de Barrio nació con la idea de George Rivera, que fue el que se me acercó, que éramos amigos de infancia, ¿no? Somos amigos de infancia. Y me contactó, me dijo, Ángel, tú eres la persona para hacer lo que yo quiero, ¿no? Este es mi sueño, quiero hacer la mejor película puertorriqueña. Y arrancamos con la escritura y en el 2005 comenzamos a filmarlo en febrero del 2005. Tremendo trabajo. Luego de Talento de Barrio, ¿qué pasó? Me imagino que viajaste el mundo y te fuiste a entrevistas en todos lados. No, si estuviera soltero sí, pero no, me dediqué estuve haciendo un par de cositas de trabajo de escritura. Leí un guión basado a un monólogo, ¿no?, de teatro. Me impactó y quise transformarlo en un cortometraje de 20 minutos. Sí. Y lo logramos. En el segmento de Nicky y Nicole muchas veces hablamos de que para filmar una película o un corto temático de época, utilicemos la época. Pues Drácula es Halloween, me imagino que la grabaste en Halloween. No, en febrero de Día de los Corazones. El día, bueno, más o menos Halloween. Pero es rojo, sí, así que para el muchas rojo personas me inspiró. Es Halloween. Para mí a veces ha sido Halloween en febrero. Sí. Para otras personas son Halloween. Bueno, pues vamos a verla primero y después seguimos hablando de Drácula Dies For Us. Die For Us. Y ahora tu corto en televisión.
must realize how it keeps getting harder my being Count Dracula in the 21st century. It used to be an aristocratic title. Now it means nothing. On the contrary, people look at you as if though you were something odd, like if you were a relic from the past. Not a living creature that should be given faith to for its enormous historical transcendence and its great social hazard. 3 centuries ago, it will be enough for me to recite the ladies with delicate verses, and they would offer themselves to me sweetly, and there they would expose their necks to the reach of my fangs. I would introduce myself in the aristocracy and the political class. The blood was so pure and dense. Days of deep and profound rest would await me at the dusk of my grave. Those were very tranquil rests. Nowadays, any asshole can be politically important. Blue blood, which is the one I like the most, barely exists now. Only red blood remains. Vulgar and full of barbarisms that have left me sick for the rest of my nights. If people found out that I formed part of the European aristocracy, I would appear daily on different European magazines. The paparazzi would follow me endlessly to photograph the places where my tormented soul rests. There's no direct contact with the victims anymore. Thanks to technology, everything has become a simple, ordinary thing. The romantic phases and sinister magnetic beauty of the moon are worthless now. You can catch all the diseases: hepatitis, tuberculosis, HIV, cancer, even leper. Your liver will be finished off. Your heart will be destroyed. There's so many pubs now, it's easy for me to just go and suck the blood of the victims there. But the blood is so full of drugs and alcohol that they have made me sick, to the point where I might even lose my powers. I desperately need to suck blood that is not contaminated. Pure blood. Satan will punish me if I don't continue killing! I like being in the Caribbean. It's full of beautiful adolescent girls that make me fall in love. It being a tropical and central place, they have many different types of cultures. They have many different types of appetizing blood. From the delicate Latin blood of rose tint, refreshment for vampires, passing through the robust Dominican blood. Purple and sensual, the delicious Haitian blood, refreshment for the walker, the soft, perfumed touch of Cuban blood, all the way to the multiracial Puerto Rican blood that as soon as it passes through the throat delivers a motley sensation that excites the soul sexually. There's nothing better than the blood of a beautiful adolescent girl. In the Puerto Rican arteries, I've even found traces of Indian blood. Probably the remains of an ancient culture. Humanity is losing all respect for life and turning the world into an example of vulgarity. Didn't you want to die?
corruption, debauchery, crime, and drugs is consuming them. You are destroying yourselves. That's pathetic. Oh, that 15th century won't come back when those courtesans, very elegant and whorish women, would line up to offer themselves to me, and I would do with them as I pleased. All I had to do was look them in the eyes, and they would fall for me. Over beds, over rocks, and if necessary, over dirt, without fear of damaging their skirts. In that 18th century, it was so easy for me to bite the ladies in the chest, and they would proudly exhibit that His Excellence Count Dracula had bit them near the nipples. They enjoyed getting their blood drained, even if it meant going to the devil. The secret mysteries of the bloody fangs will be forever lost with me in the tombs of the graves. But my true demise started way before I picked you up leaving your little friend's house instead of school. I saw a marvelous young woman walking in the sand. Dove in without thinking, and she smiled a special smile. I was amazed at how such a developed woman had such a nice, sensual voice. As I looked closer, I noticed that she had done a facelift and had her lips filled. In those intimate moments, I didn't really care if it was a young woman, a young man, or even an old man with surgery up to the eyebrows. We started kissing like crazy. As I started touching her entire body, I slowly realized that she was really a man. What a shame. But since all I wanted was blood and she was already there in my arms all nice and warm, I bit her straight in the neck and sucked out every last bit of blood. Oddly enough, I usually leave remains for the next day. She told me beautiful things while she was in agony. She said that I was the love of her life. She said that no man had ever shown her love the way that I did. She said she was willing to work for me at a bar in Manhattan and buy me an apartment with her life savings. She was 30 years old and weak due to a disease that the bureaucrats refused to cure. She died in my arms, happy to be relieved of their disease. How humiliating. For all those years, I tried to give the impression of my sexual inclinations and that I was a man, befitted as the first and best vampire in the world.
But the transsexual had disrupted my most primitive of instincts and was destined to prefer the blood of men now, which had infected me with a deadly virus that would kill every last drop of pure blood I drank. If the celebrity magazines find out, I'll appear in all their covers for a consecutive year. People will ask for my autograph on the streets. From now on, I'll seek the blood of men in public places. What will the posterity say? What will my women say when they find out that their beloved Count Dracula dreams of men now? I don't care what they'll say. If necessary to save face, I'll dress in women's clothing. I'll get a facelift that'll take away thousands of years. Plus, I have gorgeous legs that will look thorough. I'll go out at night wearing lipstick and makeup. Plus, I'll join different beauty pageants and I'll win. I'll go on a tour around Europe and I'll join different drag shows. And I'll hook up and suck the blood of executives, politicians, and bureaucrats. Wait a minute. Where would I go with all these diseases? I can't turn into a vampire and fly away anymore. I get sick easily, my lungs are destroyed. My fangs are falling off. I don't even have the strength to deliver these bodies anymore. Miserable humanity. If even the undead are infected with your blood full of diseases and epidemics, what would you do to your children? Weak and mortal. Miserable humanity will lose with me its best, most attractive, most powerful, most homosexual vampire that ever existed. Your fate will be as miserable as mine. I die weak, degenerated, ashamed, and stepped on like a miserable worm. Dracula, you have not fulfilled the sacred rite of murders that I have entrusted you. How am I supposed to keep up the rate of murders if I'm dying of multiple diseases? Can't you see? How many have I infected without knowing? I send you straight to hell. No! Must continue. Not anymore!
Esto es Corto Boricua. La verdad es que está bien interesante cómo Drácula muere por nosotros. Muere por culpa de nosotros. Ángel, no tenemos mucho tiempo. Yo estuve leyendo una información tuya. Ajá. Sé que viene, me imagino que es Talento de Barrio parte 2. No es Talento de Barrio 2, es Reggaeton de Movie. Reggaeton de Movie. ¿Pero ya la hiciste o estás en proceso? No, estamos ya terminando de escribir el guión. Entonces la vamos, si Dios quiere y la Virgen, la vamos a empezar a producir en febrero del 2013. Sí. Oye, y atención, bailarines de película. Esto es de lo que yo les hablo. Bailarines de película pueden participar de lo que va a ser la película. Obviamente tienes que ir al casting a ver si te escogen. Pero te enteras por la página de Facebook, la vamos a ver en pantalla. Comuníquense con el hombre. Vamos a ver buscando sitios con Nicky y Nicole y seguimos con bailarines de película. Hasta luego, Ángel. Un placer tenerte. Gracias a ti. En Corto Boricua, buscando sitio. Con Nicky y Nicole. We need to learn healthier ways of resolving conflict, Emily. Most families don't even know they have a problem until it's too late. What are you doing, you silly pumpkin head? Bailarines de película. Y ya comenzó el segmento más movido, Bailarines de película. Vamos a ver lo que pasó la pasada semana. Samba. I like the samba rhythm you feel in your heart. I'm the samba master. Beauty and love, what more could you want? Fantasy can be for real, real. Here's something else. You just feel it happening. You won't find it anywhere Uno de los elementos que más se destaca en los bailes de película es el vestuario. Así que necesito que entren a nuestra página de Facebook Corto Boricua y comenten a cuál bailarina de película alude mi vestimenta. Y ahora le vamos a presentar directamente desde Atillo a VIP Dance Academy.
Vamos a presentar ahora el regalito que nos traen las bailarinas de DJ Toche. Muchas gracias al diseñador José Braulio de Camuy por mi vestimenta. Yo soy Lizmarie Butler, esto es Bailarines de Película en Corto Boricua. Hasta la próxima. Si quieres presentar tu película corta o video musical en Corto Boricua, búscanos en las redes sociales o escríbenos a cortoboricua@gmail.com. Yo soy Toché y será hasta la próxima.